हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, लेटर राइटिंग. सो इन दिस यूनिट टेस्ट लेटर राइटिंग विल कम. So this is just example, anyone will come in exam, so you should practice for all. तो all are together, सभी एक साथ है. formal letter, informal letter. So whenever you are writing official letter, this is called formal letter, and whenever you are writing your friend, father, mother, brother, sister, their birthday wishes, Diwali wishes, about health, about result, whenever you are asking, that one is an informal letter. And formal letter, you have to be very careful where you are writing, for whom you are writing. It's little bit of then informal letter. औपचारिक मीन्स, तो इन हिंदी हम क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र. औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल. सो फर्स्ट वन आई जस्ट शो यू जस्ट राइट. सो दिस इज द 4 दिन का अवकाश मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए. सम टाइम दे विल आस्क, यू हैव टू केयरफुल अबाउट the lady principal or gents principal. Sometimes they will ask अपने प्रधानाचार्य. प्रधानाचार्य means lady principal. So everything will change. Suppose here Mahodaya, you have to write Mahodaya. This is for male principal. And but यहाँ पर लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य जी. So this will change. You have to be careful. Otherwise marks will cut. So this is the format. I think everyone know for in 10th, but still you have to be careful for the letter writing. So this is the first letter is 4 दिन के अवकाश. अवकाश मतलब छुट्टी, हॉलिडे मांगते हुए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख रहे. तो you can write any reason, health issue also you can write going for marriage, some exam you are writing, your father is not well, anything you can write. It's not necessary topic, but sometimes they will give here topic, so you have to be careful about topic. So you have to careful for this avkash. So sometimes they'll give reason. So many types for the principal. फीस माफ़ी के लिए ये भी लेटर आता है अवकाश. एंड if you want to TC, transfer certificate, स्थानांतरण प्रमाण, also they are the formal letters, औपचारिक पत्र. So see how you have to write here. First सेवा में you have to careful about this comma also, otherwise marks will cut for this one. All this format marks will cut. So here address, here सेवा में प्रधानाचार्य. if suppose lady principal, you have to write प्रधानाचार्य सरकारी कॉलेज चित्रदुर्ग. any college name you can write our college name also, no problem. Now Mahodaya, you have to start like that. Then this is a letter. धन्यवाद, here full stop. And here last आपका आज्ञाकारी शिष्य. if the girl student, शिष्या, boy शिष्य, you can write XYZ and the class name. No need to write your names. So this is the format of letter. So you note down this one formal letter. Now आर्थिक सहायता हेतु अपने प्रसार्य को एक आवेदन पत्र लिखे. दिस इज ऑल्सो आर्थिक सहायता मीन्स मतलब फाइनेंशियली हेल्प. So again this one is also formal letter. Same format will be same, but here subject will change. This one only will change.
another formal letter. नाउ दिस इज इनफॉर्मल लेटर. परीक्षा में सफल होने पर बधाई देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखे. समटाइम छोटी बहन को, बड़े भाई को, दोस्त को. टॉपिक विल बी सेम. समटाइम दे विल चेंज द पर्सन. तो हाउ यू हैव टू राइट, विल टेल यू. वेट. दिस इज इनफॉर्मल लेटर. सो इट विल कम फॉर एनीवन. परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई पत्र. समटाइम इट विल कम लाइक बर्थडे, जन्मदिन की बधाई. सो दिस आर इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र. सो रिजल्ट के लिए छोटे भाई को. सो यू हैव टू राइट लाइक दैट. एड्रेस सेम. यहाँ पे यू कैन राइट तुम्हारा बड़ा भाई like that. If suppose small brother is writing letter for elder brother or elder sister, तो क्या लिखना है यहाँ पे, आपका छोटा भाई. Here you have to change that all. So यहाँ पर प्रियंका, शुभ आशीर्वाद, and directly you can write that letters. So you can write so many things in this, but the three line is enough. 3 to 4 line is enough for subject. So for this unit test I will teach you only 3 letters. In this any one will come for 5 marks. So letter should be neat and clean. It should not be scratched. And proper gap also you have to give for the letters. See how much gap is there, like that you have to give. If possible you can write in 1 page letter, but don't take extra for letter. You can, if you have pages, you can write only in 1 fresh page if possible.